Всем привет, с вами Games. Сегодня мы играем Implosion. Может, кто знает, кто не может скачать прямо эту версию, там погулять. То есть такой у нас опция, вибрация, качество. Давайте высокое. Брос, рейтинг, ТТТ. Компания. Я, честно говоря, першую этот этап сыграл, прошел, но там просто обучение. То есть второе я не проходил, только первую. Я более-менее понял, что здесь от нас зависит. Нас зовут Джонатан. Или Джейк. Ну, Джонатан, я понял. Джонатан это типа его отец, походу. Или дядя. Sacrifice is so that you can stretch your fingers to the stars. Don't look back, Jake. Never come back to Earth. I'd love to keep this family chat going, but we are coming up on the drop zone. I wouldn't expect you to understand anyway. It's been 2 decades, Jake. You have to learn to let go of ghosts. We all lost people. Let's just get in, find out what we can about this new Azar, and get the hell back to the Night Star. I've watched my uncle's message almost every day since I got my wings and they let me see it. 7 years. He's not a ghost. We're here. We can continue this little discussion later. Initializing geosynchronous orbit over Site 1. This is Control. Nightwing, you are back in the net. Do you copy? Confirm transmission. Copy that, Control. Tunnel slide progressed as expected. All systems green. Receiving you loud and clear. Good to hear you, Nightwing. Carry out your diagnostics and prepare deployment. I have Gauntlet here on standby should you require reinforcements. Copy that, Commander. Activating aft ejection canopy. Preparing for orbital dive. Oh, Jake? Things get too hairy down there? You can always tap out. I'm right here. Avalon and I will be just fine. Sleep tight. Don't let the bedbugs bite. Begin orbital dive. Ну, короче, как я понял, когда играл, это что-то вроде наша душа в Авалоне, ну, по роботе, и потом нас спускают саме наше тело на корабле. Ну, это так, как я понял. А как на самом деле, я точно не знаю. Я бачу, що трохи подглючить на високому качестві. Так что я поставлю средний. Я думаю, больших изменений не будет. Contact. All systems green, but
Something's not right down here. So all human life on Earth ended 20 years ago, and this landing pad has been maintained? The overgrowth has been trimmed back. Even the lander surface looks like it was used yesterday. Wow, the Zada must have taken up an interest in gardening over the last 20 years. I knew something was going on. Jonathan can't be gone. Avalon, I need your head in the game. Your uncle was a good man, but you need to let go of anything that's not mission specific. Comply. Все-таки Copy that, дядя. Commander. Zoe, could you find me a hatch down here? This doesn't match the schematics we trained with. Someone's modified this base. So apparently Zada have taken up construction as well. Avalon, I have a point of entry for you. Proceed. Но я то все не читал, не слушал. Не было Avalon, интересно. we have an active scan running on your surroundings. You're going to encounter the remains of Warmax Series 1 and the most basic Zada mutaforms. You can outmaneuver Mutaform 1 easily. The Zada corrupted pilots will pose a larger threat. The virus will reanimate and amplify them. Understood, Commander. Avalon, there are active GDUs and information consoles in your area. We have deployed a hack drone from your drop pod. Gather whatever information you can and interface with the network as soon as your area is clear. Copy that, Control. Found the Zada gardener yet, Avalon? Doesn't add up. There's got to be something else here. Well, it sure as hell isn't human. Earth was wiped clean just before the migration. Yeah, that's what they tell us. Nobody survived, Jake. I'm sorry, but it's a ghost town. Pretty lively ghost town from where I'm looking. Ну, Джейк впертый. Не верь, что здесь никого не осталось. Очень прикольно. Нам вначале не давали, нам типа вот так надо было все делать, то есть быться не давало. Ну а потом, соответственно, как сейчас, так как я уже проходил, нам уже дали возможность биться. Но поначалу не давали, зато я даже перелякувався. 11:13 p.m. December 6, 2150. І навика у мене цього не було. Вообще прикольно. У нас було такий навик, який тут мені дали. Я против всего белого и использую, он слишком жесткий. Так, у нас второй уровень. Avalon, remember how I said the Warmac 1s pose a larger threat? Well, I'm detecting a WM1 exhibiting extreme hypertrophy. This thing is 40% larger than it should be, and is carrying augmented weaponry. Kill it quickly. Это типа что-то вроде мини-босса. Честно говоря, с ним биться я не очень хочу. Вот, когда я с ним бился в последний раз, он меня чересчур много дамага нанес. Поэтому я пытаюсь с ним поаккуратней.
work, Avalon. Beacon acquisition is complete. Supplementary data stream detected. Initiating download. Stand by. Schematics have been updated. Proceed to the next beacon and find me something I can work with. Так, ну вроде все 5:43 забрали. a.m. November 27th, 2159. Но в игре ничего не глючило, получается. Только глючило в том, когда нам все рассказывали. Да, я заметил, что ничего нам не поставил. Мне выпал 4-й вот босс, какой я первый раз с ним бился, но я его использовать не могу, потому что у меня маленький уровень. У меня всего лишь второй. Теперь узнаем, что дальше будет. Так. Avalon, you have limited time to identify the source of this Aza migration. The lives of every human left is in your hands. No pressure, Jake. Understood, Commander. Controller, what's the current status of the Aza? The Zata that the early warning system picked up are halfway through forming a super Aza in the ruins of the old Adrillian capital. Once it is complete, it will lift off and attempt to connect with the alpha point of the rift we are observing. The omega point is currently 8,000 miles off the surface of Gaia. You need any help, Avalon? Shadowwing is fueled and ready to jump. Tuned her myself. Appreciate it, Gauntlet. Guy's gonna need you in case this goes south. I'll keep you posted. Understood. Ну, это мы найдем. Ballistics protocol activated. Select panel for firing mode. Without ammunition, да. system AI will auto-switch to kinetics protocol. You have a 360-degree firing arc. Field monitors online. Calibrating frequency modulation. Copy that. I am seeing shield status. If deflectors are knocked out and you do take physical damage, perform evasive maneuvers and give the onboard emergency nanomachines enough time to initiate repairs. У мене тепер є щит противник. Это хорошо. Hold up, Avalon. These traps were running back in the war, but they were not automated. So, somebody is flipping the switch? Forget it, Jake. It was probably modified after the mass evacuation by the last man standing. I wonder how long they survived with those booby traps running. Не просто ж так тут опилы стоят. Никуда не у себя.
всех дырок вылазит. Еще один. Вот с этим надо поаккуратней. Не-не-не. Да ё, беги. Ага, щит сам восстанавливается. Чё? А я ему вообще этим пистолетом что-то наношу. Я даже його не бачу, де він? Бачу. Йо. Бив? Да. Avalon, you're done here. I need you to begin a descent into the lower levels of the facility. Continue following the signal trail. І щит восстановився. Ну, значит, все хорошо. Мені дали оценку А і там, і там. Значит, не все так плохо. У мене собі второй уровень, да? Не смогу. Да. О, магазин. Я это не могу купить. Я могу это. Да я бачу. Да шо? А что мне с тобой надо сделать? Я с тобой ничего не могу. Иди тоже. Показывай, сколько хочешь. В смысле? А что за красная фигня? Это, наверное, что-то вроде хардкора. Но рисковать лучше не буду. На хардкоре пока что. Nightwing, how much time do I have? Nightwing estimates you have 6 hours until the Azer is in the sky. If it connects with the rift gate, there's nothing we can do to stop it from taking Gaia and the Cetos colony. Commander, if this goes south, what's the Gaia evac plan? There is no evacuation plan. Gaia has no working quantum drives. The only functioning hardware left is on your Nightwing and Gauntlet's Shadow Wing. So I guess there's no margin for error. That's correct. Now get on with it.
Короче, мне нужно все сделать быстро, как я понял. Avalon, you're coming up on a mechanically modified mutaform. Back in the WM2 days, we deployed tripwires to take them out. Keep in mind, this Zada is not as Что stable это as за it навык looks on those такой legs. жесткий? Откуда я его получил? Так, сюда нельзя. Insufficient access privileges. Chloe, this doorway is sealed. I need to remove it. Your hack drone has already attempted an icebreaker. It seems to be a closed system with manual inputs. You'll need sync keys to override the mechanism. System AI advises there are 3 ID keys in your local proximity, and some of them are moving. The researchers that belong to those keys are Zada now. Any way to tell who has the keys? AI cannot obtain a definitive feed. Looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Affirmative. Сюда. Insufficient access privileges. Назад. Логично. Что без вас не обойтись. Insufficient access Тут privileges. еще одно ID надо. Так, тебя надо в первую очередь. Жесткий наш чел. У нас времени нет с вами вот тут быть. Еще один босс. Avalon, Каждому the уровню, что ли, они mechaniforms будут? you've already encountered. It seems some of them have undergone hyperprogenesis while we've been Ай, gone. I've never больно. personally faced off with one this size. На. Сюда можно? Нет. Хай щит пока восстанавливается потихоньку. Control, we've tripped an early warning system indicator on board Nightwing. The category is not exhibiting. Some kind of glitch on our end. So it's an early something warning. It's really great. Thanks, Nightwing. I've reached the next beacon, following your trail. Так, миссия выполнена. We aren't alone. Are you seeing this? Since when does Zada use this stuff? I was about to... This is Control. We have solar flare detection. Flare exhibits 66.3% chance of uplink separance. If you lose signal, remain stationary until the visual artifacts subside. Do not leave your current position. If any Zada finds you, you will not be able to defend yourself. Copy that, Control. This is a sealed area. Activating void field and awaiting instructions. Nightwing, how's it looking up there? Don't worry about me. The
This is your first severance, isn't it? Copy that. What's it like? Like tumbling down a rabbit hole. You're going to lose contact with us, and your subconscious will do its best to extrapolate your environment. Try not to interact, as everything you see will be an illusion. Flare contact. Signal is bending. Hold position and wait for Тоже аска. Это хорошо. Я так подумал, мне военная мощь надо, так что я не буду продавать. Выносливость. Нет, продам. Просто он сюда снимал, надо, да? Бедно. Так что уже 2 навыка. Внутренний сбой. Ой. Уровень 3 у меня сейчас. Control, do you copy? Nightwing! Commander! The hell is this? So much for visual artifacts. These data are real. Computer, begin environmental recording. I gotta see this. How are the Zada doing this? Все красное. Чего? Ай. Они... Белые, им пофиг, что их бьют. Им бы атаку сделать. Меня это раздражает. Бил. Wake up, Jake. Все? Не, думаю, на сегодня хватит, ребят. Мы и так далеко зашли. Всем спасибо за просмотр, всем пока.